So operators are token constituted by predefined symbol that trigger computer to carry out operation. The participants of an operation is called operands. An operand may be either a constant or a variable. For example, a plus b triggers an arithmetic operation in which plus is the operator, a and b are operands. The operators in C++ are classified on basis of criteria based on number of operands required for operation. Operators are classified into three based on number of operands required. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറൻഡ് മതി എന്നാണെങ്കിൽ യൂണറി, രണ്ടെണ്ണം വേണമെന്നാണെങ്കിൽ ബൈനറി, മൂന്നെണ്ണം വേണമെന്നാണെങ്കിൽ ടേണറി. ടേണറിയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇനി ഇത് ഒന്നും ലൈക്ക് തൽക്കാലം നമ്മൾ ആദ്യം തിയറി പഠിക്കും. ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ ആക്ച്വലി ഫങ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുക. അത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കാം. ഇതാദ്യം തിയറി പഠിക്കാം. ഓക്കെ. ഈ എ പ്ലസ് ബിയുടെ കേസിൽ എ ആൻഡ് ബി ഇവരുടെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആരുടെ മുകളിലാണോ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? പ്ലസ് ആണോ, മൈനസ് ആണോ, ഡിവിഷൻ ആണോ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ? ദീസ് സിമ്പിൾസ് ആർ കോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആരുടെ മുകളിലാണോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ഓപ്പറൻസ്. ഇനി യൂണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ്, they operate on a single operand. Commonly used unary operators are unary plus positive, unary minus negative. These are used to represent sign of a number. If we apply unary plus operator on sign number, the existing will not change. If we apply unary negative on a sign number, the sign of the existing number will be negated. Examples are given in table 6.2. ഇവിടെ 8 plus 8 ഇട്ടു. അപ്പോൾ യൂണറി നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് എന്താണ്? പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് 8, അപ്പോൾ എന്തായി? -8. ഇനി 0 0 0 0 is a neutral number, I mean neither negative neither positive, so no change. ഇനി -9 ഇനി യൂണറി നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ -+9. ഓക്കെ, മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്നത് +9 പറഞ്ഞു. നെഗറ്റീവിൽ സൈൻ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. Ni binary operators. Binary operators operate on two operands. Arithmetic operator, relational operator, logical operators are commonly used binary operators. Ternary operator. Ternary operator operates on three operands. The typical is the conditional operator. Examinate conditional operator എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കോളിനാണ്, പിന്നെ ടേണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയണം. കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ പേരിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് ചെക്സ് എ കണ്ടീഷൻ. ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. ഇത് തൽക്കാലം അറിഞ്ഞേക്കുക. കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ചെക്സ് ദ കണ്ടീഷൻ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇറ്റ് വിൽ perform the first statement. If it is false it will go to the next statement and execute it. Okay. ഇനി the operations triggered by operators mentioned above will be discussed in detail in coming sections. ഇവർ തന്നെ പറയേണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിയറി മാത്രം ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവലതിപ്പെടണ്ട. ആൻഡ് സം them will be discussed, dealt with in chapter 7. Based on nature of operation, operators are classified into arithmetic, relational, logical, input, output, assignment, shorthand, increment or decrement operators.